Frank, tulire next big project, WRC Safari Rally. Yes. Kino ndowooza kugamba, well, it's the epitome of motorsport. Yes, it's Na a ye- world championship. Yes. Naye kugamba kitakuza bangi emitwe. Omuntu yandigambye kyetaagisa ki okuvuga mu motoka zino, okuvuga mu basajja banene, kuba n'abasooka bannayuganda ababiri betwaligamba babiri basatu Bali basatu. Bali basatu. Ekwazeeyo olwaleero n'omupya. Yes. Ababiri tebaddayo. Era nyina omukungu omu kusijja mwatukiza linnya yagamba nti WRC bakozi ba ssente. Kyova olaba abantu abamu tebasobola kuddayo. Tulina ttiimu y'abantu babiri abagenze okuvuga mu mpaka zino. Omu avuga omulundi ogusookera ddala, omulala agenda kuvuga omulundi ogwokusatu. Kiki oyinza okusiigira omuntu? Environment eno gibaddemu. Muntu musiigire ekifaananyi kiba kitya, kitegeeza ki okugenda mu WRC? Ekyamazima omuntu n'oba tumwogedde yayogedde amazima agakaawa. WRC kolero ly'abantu okufuna nsembe. Ekyamazima ntuufu ku kinnaakyo. Kuba ebizanyisibwa byonna bya nsimbi teri kibaga bakyaweerera. Okuviira ddala ku nnatti esiba emmotoka mpaka amafuta agabulwa mpaka n'akuteeramu amavuga agabwa bulina omusasula n'akanika. So kiringa kukolero naye ate kiyamba bangi okufuna entabiro y'omuzannyo guno, okubeera mu ntabiro y'omuzannyo guno kiyamba bangi okubagatta ku bantu ababakyusa mu bulamu bwabwe mu muwendo n'okufuna contacts ez'enjawulo ezigaziya bizinesi zaabwe, kyekiyinza okuba nga returns we ziri. Lwaki akugamba nti lino kkolero? Kuba tulinayo emmotoka, tulinayo ttiimu eziyimiridde ziri ssatu ezizza okuvuganya zetumanya zinnakinkumu bannakinkumu baba champion ab'ensi yonna. Tulina Toyota defending champion, Hyundai defending champion, Toyota bawangudde ebbanga ddene, then M-Sport nabo katulinayo abalala betusuubira abali mu WRC2 Skoda, the Skoda and then the versions endala eziri mu WRC2. Abo bokka be basettinga precedent ya mmoloka eziba zimugwa omwaka. Era wabaddewo ekyekigenda okuyita mobile safari nga babadde baagala kukyusa amateeka ge bazanyirako omwaka oguwedde, baleeta amateeka amapya. Ne bagamba nti wekuba kutunulira motoka eno kugikyusaamu ebikozesebwa bingi, era aerodynamic yayo okukola functionality yayo bagambye bakitonize ddawo bebaggiwa unity. Kuba abakozi b'emmotoka ezo bagamba maintenance ya system eyo esente nnyingi nnyo. Aerodynamic system technically ng'etwala sente nnyingi. Ne bagamba abaffe Y'amasannyalaze. Bagamba gimaintaininga byokka sente nnyingi. Kati omuzannyo oguzo nga user friendly, so tunoonye ekintu ekikompatinga n'omuntu kyate wanaagula emmotoka ajja kuba taguze ejjembe egenda muyoolako bugagga we bwonna. Era bakitunuddemu ne bagamba nti tukiwe obudde bwe tunayingira 2027 okutandika ne 2026 tujja kuba tugenze tuva omutendo ogusika oba okunaabula ensawo z'abantu okutandika okusembeza omuzannyo buli muntu sekinnoomu. Ekyo tukyebaliza President weffe nti akuze diversity muzungu nti agezezzaako okubunyisa oba okugaziya omuzannyo guno ogutuuza buli muntu asobola okugaa nti nsobola okuzannya. Ate zino unity wezikunuulira ku example ya Team Kawumba essente ekyamazima oyo omusajja respect gyemuwa yanjawulo nnyo, sikuba nti muwaana nti mumanyi, naye emmoloka eyo byaggwaawo byali bingi. Abantu bagambe Team Kawumbi eriwa agenze good Ford Fiesta R5 Nemo eya Moiro byaggwaawo mu mwaka oguwedde, bagamba nti kandi bakagenderere kaweddemu. Era ndowooza tayinza kera kumakya n'abalagada budget yangeri giyazzeemu okutuuzaawo emmotoka ndalamu emmotoka empya mu ndala enkadde budget ennene. Era abatazibiriza batalina mutima tasobola kera kumakya n'akwata ssente ze mu bulungi bwazo nga bwe ziri, n'azikwata n'aziteeka
mu kintu ekyokuzanyisa obuzanyisa kubakumira nsanafu mwoyo nga okenana okugamba nti okwana mu kitwavu kyo n'ojjamu esiringisi ezisukka emiliyoni 5 eza Uganda n'oziteeka mu kintu kye bayita emmotoka y'empaka ozanye esente zitwogera bali mu buwumbi olina n'obumanyiko abaleese emmotoka empya abali mu bukadde bw'ensimbi ekyo kitegeeza ki nti bannaffe mba mulowooza nti olw'omuzannyo gwa munene tusooke bubuze abagula ebintu ebyo ebizannya oba emmotoka ezizannya eziri nga zo fupale ziri nteeketeeke za muzannyo guno bayita mu kwerumya na kuzibiriza nnyo okuleeta ebintu ebyo ebizannya omuzannyo guno kyendowooza nti gavumenti kinyinza okusaba egaziye exemption zaayo ku bintu ebizannya oba tools of play ng'eyongera ku mmotoka eya bulijjo nti segibwako omusolo n'ebigenderako ebigisufuula emmotoka ekirala kimwetaaga balema ebikomye ate emmotoka w'ogigula waliwo abagula emmotoka nga terina bigendako terina bigiriikiriza spare nategera nti tumutwala mu garajiyo anga kati bill of landing bwejja otegere bwejja gavumenti erina obusobozi ezo siriyo kati emmotoka ezisinga kati eza factory ziba ne siriyo zaazo nati ziba ne siriyo makeups zaazo ofuna nti ekyuma ekya Skoda oba tekigenda genda ku mmotoka ya bulijjo ya lukale tekisoboka bakisalanga bakikolanga kya spec za competition tijja kutuula kati zoba proto nyinamu ebikola mu 10 ebyo byawukana naye ate tojja kusanga gundi foni yekubo nti ejja kutuulako spare w'emmotoka eno kizibu nkuwa example nga kati emmotoka eya Yasin Nasser nati eyakkona tesibadde niyo kyokigamba omuntu wa bulijjo takikkiriza ayinza okuyita okwewaana nati eyakkono tesibadde omupiira ogugenda ku kkono tegugenda ku ddyo okujjako ng'afunyiremu akasangula ate ekiri ku buli motoka eya rally ezisinga kati abawagizi abalaba emmotoka zino nga kuliko emipiira bagimakinze ala ero baba banguyiza bamakanika nti akaseera akakazigizigi tukole ensoli n'oteeka omupiira ku saidi ekyamu kuba gujja kutta ebirala bingi ebigenda okwetaagisa ki sente so mu bufunze kyabala tebabifuule nti bya busuubuzi erigale nedda nga bw'oba ne bill of lading n'obeera ne outline spare parts eziri ku list bwe zijja ne bazisifayinga nti yuwala obudde bubaawo sikuli saawa nti bino bimuli ebiyingira buli nju bwe ziba emmotoka mu sizoni abagula bayinza okuba basatu ababiri mu mwaka ki gumu mulimu kyomunene oguli awo okujja okujustifyinga biki ebireeteddwa ku mmotoka ez'essatu sirabawo mulimu nnyo era wekumala okujja muliko zinusisi nekugendamu teri mmotoka eyinza kutuula mu kintu kyalaali tukikkirize tuve mu kugazi y'emboozi teri spare walaali ayinza kugenda ku standard car yogenda mugula sente mmeka nati yange yalaali bw'oba ofunye okusanga etula kuyiye ey'ekkubo ogenda gigula sente mmeka bw'obanga zobadde ogula ekatwe zigula emitwalo 2 ngenda kugamba emiliyoni 1 ya Uganda oyinza okugula nati yona osobola okukwata emiliyoni ogule nati kirungi nnyo kyekigenda okwongerako ngina giddukizaawa so ekyo nze ndaba siyali badde ensonga etumisa exemption ku parts za mmotoka oba parts z'ebintu ebikola ku byuma byaffe bino ebizannya omuzannyo era mu kyo tusabira ddala tweyanze n'abakulu abali mu kintu ekyo tusabira omuzannyo gw'emmotoka z'empaka temugenda keera kumakyabulira abantu mmotoka bala mubagaziize ewazannyirwa mubagaziize ebizanyisibwa nga mubiyamba obikwatakwatamu nga tebigenda mu bisolo gyewanamye bujja kuzannya n'abagula baleero n'abagwegombye leero bajja kuŋŋaanya byekume basobole okujja okuzannya enkya so WRC awo kati tuddayo eri ku WRC kulaza omutendera ne sente eziva ku nsawo z'abantu bw'otuuka ku kweronda okubaawo gyonna akugamba nti omupiira nze nina okumbuuzango n'obugezageza WRC tayagala kuwulira mboozi kuba omupiira naye asasula sente mu kibiina ky'ensi yonna kyabaye nti tubadde mu period kati tulina ako yagenda kati yasaplayinga WRC kati oyo sente gye yateekayo ssebo si ya mwaka gumu yateekayo kakasa nti nze byembaguza byebyo kati oyinza kukeera guleeta giwakaali mipiira gye girina bumonde gyabike yafiirwa erinnya
awo sente weziwandiisiganyiza emikono nga bwe tulya zi homologation ezijja ku motoka ez'enjawulo awo weba okuwandiisa technically emikono amatiimu na manufacturers teams awo weziwandiisiganyiza ki the power of money olinaga nti kino ekyuma tukiwomologating naga nti ekyuma sibikuze kyabuwana naffe tunakisobola naffe awo omuzannyo gwa ssente wekolaki okuzannyira kati mubufunze awo tewalumika bakugamba omwaka 2021 olaba omuzannyo guno nti otuuka akaseera nowegayiranga gwasabiriza abantu batuka obwegayirira mu basujju bazanye niyo wegayirira kinga emiliyoni 10 plus azokyeza kugamba entertainer asasula abalabi tukuba kusasula abalabi abantu nizo mulaba bana bamukiriza okuyita wagenda asasusa abantu bamugamba nti ffe tukoma ku bino byebipingo byaffe singa onoobonoozanyira mu stage gye tuliko ne bakumenyera kano kubwerere obasanyusiza ku bwerere ala kati kwani agenda okusasula nawe bamutegesinga yasolozeza abayingira batono nnyo abazibiriza ne bakuwa n'eccupa y'amazzi okunywako bekyemisana olunaku olwo bwe buvune oba obulabe obuli mu muzannyo gulo si bulabe eti eri obulamu bwaffe naye bwe bulumi obwekira abantu bebazannyira era bwogaa nti gavumenti ebawadde kiki kyetabawadde mwattu bingi omuzannyi byayitamu okufunamu okolaki okusobola okuzannya essente nnyingi gyateekamu okusobola okutuuka ku springboard oba ku level bwe muomulabidde jjo n'otandika omuwenduulu ayinako omuntu omukwalo gwange oli yamugamba oyo tamanyi yageyo omuntu nga tamumanyi specifically kikangala kamanyi kuvuga akade kanyweta kikangala yanzisaga ndikuwemu ovuge ya tamanyi ani gwambye ya kakati omuzannyo oguliko n'okulowoozesa omulabi alabye omuvuzi ng'azannya n'alowooza nti naye kya bulijjo si kyangu oba era otuuse okukirabira awo nga kitegeeza ntaddemu nnyo okutuuka kule buwondabidde so WRC ebagiyita musosolanjala n'abakozi b'emmotoka bennyininyini bakaliba betumanyi bagenda okujja ekkiryange emitima gibeewanise emmotoka negenda nekola stage esooka kuba bo babeera ba Buffalo Winga n'alaba response yayo okuzabi emmotoka kompitita munne speedi zakola mu stage suspension yange si nnungi dampers natadde emmotoka eno si nnyingi gearbox yange system mbi esula microsecond ng'ekyo kyo kyekimuluma naye nga kugamba obanange emmotoka yange erinamu kasipeeya erinamu olukoba olwa sipeeya bwoba lowooleza kulwanira budde bwa microsecond olimu kwekubya yaka weebuza n'okwebuza oba nyinamu olukoba olwa sipeeya nti weneekubira olukoba naasobola okuyungako netuuka mu service so level y'omuzannyo ogwa motorsport is high. Expenses are extremely high. Buli kimu twetaaga kipya. It's a must. That's how it's supposed to be. Wachibanga, it's an international standard event. You play by the rules. Ozanya na mateeka bwe gagamba. First of all, the FI is very clear. The FI regulations are very clear. We must run the event as per their regulations. We have a restriction on mileage, and safety is very important. So those are some of the basic aspects that we look at. Again, we cannot forget our spectators. It must be entertaining for them. It must be a challenge for the drivers, yes. Safari is very unpredictable. I remember even in the old days when we were first in the WRC, any driver winning the WRC title and he had never won Safari, his colleagues will always tell him, you're not a world champion. You've not won the Safari. Because Safari is known to be unique. It can throw anything at you any given time. The terrain is very unpredictable. I remember like some 2-3 years ago, Soisambu was very dry. When they went to the next stage, Sleeping Warrior, it was wet and they were all over. That is the uniqueness of Safari. The top drivers say they want Monte Carlo, Safari and Finland to be unique because they are the most iconic event in the calendar. So for us, we made it longer. They wanted the Safari to maintain its heritage. You know, Safari was known to be a marathon. It's only that now the regulations have changed and you are restricted on the distance. So, like I said, this year will be longer.
and tough, I believe. Yeah. I can't wait to get the feedback from drivers after they do come Moran. I know after Reki they will be abusing me, but nate titegeza nti ate ebintu bye tujja ebireetera bibadde bifuze bisindikiriza bannakenya bangi nga federation yagaana okukkakkana n'emanya enfuna y'abazanyi baayo n'eyagala eremalire ku standard y'abali abalina abakola okwonoona because they manufacture to break. What are breaking that they don't know if they have made a very resilient product car or product. Kati gwoleta nze sempijja okubazanyirako ane ovulo najugula emyaka 5 emabega ngambe nyina gula ya mwaka 2025 obunyigiriza ko nagitunga katale ejja kunsaba miliyoni 11 bakoze batya banakenya batonize bateekawo classes negotiations zabazi batwendinga mu organization ndi abafiti eggwanga lino terifujjako tijja kulabanga tijja kubatirira bisenge erifunyemu ngate we tutuko kuleta empaka zino abafite muri bafu bazanyi kitegeeza twaleta kizibu gye bali mutukirize nabo bazanyenga mawanga amalala gali erije muri timulo kazibanga entries kyenda naye abavuganya ku zensi yonna babanga amakumi ago abiri oba 3 mu timu okusinza ku timu zebabafirize tebakiriza and thanks to the WRC promoter yakiriza balabye ekyewuunyisa omulundi ogwasooka twalaba abasajja baffe abalinanga kamera ogwamu kamera za WRC tebazigwamu kuba WRC yagambanga tukuba the cream of the world naye kati babanga beextenize even the media rights okubanga bagaziyamuko ne bakkako ku WRC2 kiwa omukisa nti omuntu alina emmotoka ya WRC2 R5 so kulabikwa featuringa okay oh they're bagenda balaga ku luno yes that's really good and actually that also came in a cost. The people who applied to be in the priority class so by money. Go ahead again, I'm saying I'm P1 class or WRC2 classification. No, he's under actually not P2 or Rally 2 classification. He's in the national classification with the local because of the financial constraints and financial budgetary costs involved into play. Abazungu baguzanyira mu levels na budget. So simbubi eyo naffe tusobola okutuukayo tutuuseyo tutya ng'ate tusoose okulera bano betusuubira nti bajja kusuumuuka balinnye emitindo nga bayambibwa mu bintu ebyangu ebyokukola ebisigadde bigande bugaanyi nti bajeti yagaanye naye nga bayambiddwa mu bintu ebisobola okuyambibwamu era kibadde kibi naye ate kirungi nti the back mind setup oba mbo strategic plan ya federation erinamuko okuyamba okuzimba ebitono okuva wansi emikisa mingi nnyo ezibadde gibaawo ng'abaali badde abavuzi baffe abato okugenda okwetaba mu offers ezo ziba mu FIA tebafunye mu kisongo kuba tewaddewo okuteekateekebwa kwa njawulo naye administrative changes ezize zibaawo bazze basimba essira nti kati kyekiseera naffe tujja ebitone ne wansi tubitembeete mpaka twalabako Pirelli twalabako WRC Youngster Championship banakenya balina mu motoka nya ate bo bakifunanga leverage nti eringa bonus tubagiwadde bamanufacturer bagamba tubawaddeyo zi Ford Rally free zizo naffe tunaaba n'abavuzi nga tubalina abagwa mu miti by'emyaka egyo kitegeeza tujja kusobola okubayamba naye ekyo kijja kuviira ddala ku mutendera gwe tuvuddeko wansi nti omuwalinidde otya musa guyinza okujja omusanga nga talina na moto ate essaawa yo nga season tagibaddeemu mwali badde agenda mu classification okuyita ku springboard eddako so bino byonna byonna asigala bigamba byaffe ffenna wosobola okuyamba omwana gulaba nti alina ekitone nga gwe tosobola kuzannya pass over the hand kuba kati prestige and celebration teziba za mwana individual wanajunigina wakadde mulidde budget ziva mu nsawo z'abantu semuniemu Munnayuganda ate ba politician banyumirako ako Uganda has performed well Munnayuganda atukoze bulungi naye timusenye nnyo mpaka mala naye waneeno okugenda mu lugendo tebaba naye owaayi biba byakwenoonya so mu mbeera yonna tebikukuluma nti oba kukumira abo abalala netusaba Katonda omulungi ffenna atuwa okutegeera n'okumanya atugaziiza okwagaliza n'okwagala tusobole okuzannya naffe abagulabye nabaguyingidde ku balala betusanzeemu ne twegomba tusobole okugulekera generation eziddako nazo zisobole okuteekateeka generation ezinaabaddirirako nga tuguleka tugukoledde
empagi kwe zitambulira kwe gutambulira ng'omuzannyo n'okugulekera omutendera okusobola okulungamya buli omu abazze okuzannya n'avaawo ng'amatidde n'aguvaamu ng'amatidde n'aguvaamu ng'era akkiriza nti byakoze byebyo tasobola kusussaawo wabula asobola okuyamba abalala okulinya amadaala amalala gwe muzannyo gw'omugaso. Frank, katono nnyo nga tumaliriza tutunulye Timothy Gawaya. This was I mean, I don't know, this was unthinkable. Nti tuyinza ofuna two-wheel drive car eyinza okurepresentinga mu WRC. Nabamu nekirozo nenga baba South Africa bane batusinga zi two-wheels nezituukiridde. Naye twagifunye Uganda. Nabadde nonya ku byafaayo nga tezisukka nnyo ezakavuga mu WRC. Yes. Kugambye mu mawanga agaakula balina ssente ba private abasinga olaba n'emmotoka ezagwadda ku mpagala naye nga they're vintage cars or former racing cars. Bafuna omukisa ne bafuna WRC lwamu mu mawanga gaabwe ekyo nakyo bakisabanga priority negotiation gye bali nti abantu abasobola okuvuga emmotoka zaffe kasi bazibanga zisatisfyinga ne safety countdowns ez'ekibiina ky'ensi yonna FIA bazanye. Emmotoka zizaalibadde nnyingi naye omuntu agenda n'atunuulira ng'ebyetaago nga tasobodde kugula group eka oba emmotoka enkola eya factory mu butuufu bwayo naga nti ate wenakwata ensimbi ng'abalabala mu milioni 10 plus akula emmotoka eya two-wheel anaazannya ddi baffe mu Africa katukyalinayo Kenya yokka eri ku kalenda y'ensi yonna weneeba tafunye nga ekirubirwa kikyakyakugula kuzannya mu WRC essente ezo zonna n'azookya anaaba aganyuddwamuwa. Tuddayo nti mukisa ky'ogwabadde Uganda okufuna tuwi twekugamba nti mu kunegotiatinga okuzzeeko Kenya baakirabanga bejjako obuyinza n'obuvunaanyizibwa n'okuyaayaana kwe baayitamu okufuna empaka zino nga kitegeeza nti zaalinga ezitagenda gasa bannansi n'abalinaanyeewo okubanga bakwata essente eziwerera ddala ennyingi eza Kenya okusaba empaka zino zireetebwe mu ggwanga lya Kenya. So it was a negotiating power okuva mu neighbors abategesi okubanga ne Uganda yafuniddeawo omukisa nti baatonize law down okuga nti n'abalina emmotoka ezisatisfyinga safety countdowns eza FIA baweebwa omukisa bazannye mu kirasi zaabwe. Nze tekijja kunkosa nga Gawaya avuze stage emu n'eyokubiri God forbid eyokusatu n'atagiyitamu kuba byali bibaddewo. Twalaba emmotoka eyakawumbi mu 2024 yayita stage y'ekadongo ng'egiddamu ogwokubiri mu zone gye bayita fresh nebitabuka ne flipping nga negwawo. Twalabako Duncan Chikankane nga naye nga kigaana nakyo kyagaanako Sebuguzi naye kyagaana Sebuguzi nakyo ne kigaana Abdul Katete by the way naye ekigaana. So okwewaayo n'okuluubirira ttiimu zonna ezigenda otukiikira zitwabaddeyo baakoze kyabuzira nnyo era nze mbatendereza nga abazira ne banna batemana kugenda ku start line kasita banayita scrutineering bazira baffe. It's already by the way, no kubeera ku list yeyo entry list yeyo for me that was a success. A success. Yes. Kyendowooza nti nga bw'okirowooza ne bannayuganda abalala mukirowoolezaawo guno si muzannyo si muniino. Abasajja gye bagenze alizaawo tujja zibamu jaziraba bagenze nakuzannya balina ssente abateeguya ssente abalina budget abalina ensimbi ez'okusaasaanya okitegeera. So mu mbeera eyo nze ndowooza tubawe essaala zokka WRC weneeba ekyali Kenya n'abalala banaaluubirira kuba kino kirooto kya buli omu mu rounds 13 emu eri mu Africa wane Kenya ku mulirwano bwe kuba nga gwe mukisa omulala ogunaabawo 2026 nga n'abalala balina akasente kanaaba kayingiddemu lwaki togenda n'ozannyako n'abalungi ab'ensi yonna kuba kiba kiruubirwa kya buli muzannyo okuvuganya n'abalungi ab'ensi yonna. So Timothy Gawaya, Francis Wamala, Yasin Nasser, Ali Katumba okugenda mu kuvuganya tugenda Ali Katumba bagenda kuvugana Ali Katumba. Okay. Nasser Ali Katumba. Okay. Ogenda okuvuganya ku mutendera gw'ensi yonna ekyo kyabafudde dda abazira ate kano tetujja kkalekayo era sijja kkalekayo
kuba we mbasika wadde bagenda kwekuŋŋaanya na kweyiwa Kenya jja kuba bali azaamaanyiza. Champion Yasin Nasser, national champion emirundi ebiri Uganda, champion we Tanzania omurundi ogumu 2023 era WRC champion 2021 y'omu ku bavuzi bonna Abafrika oba abavudde mu Africa bagenda okwetaba mu mpaka zino eza WRC eyalondeddwa okuba ne interaction ne dina interaction never P1 class, priority class 1 abesi yonna. Baruvampera Ba Otitana Ba Sebastian Oje Katsuta Basizide kuchi. No, he's driving a manufacturers. Ford. He's driving a manufacturer's product car. Okay. Era mu bavuzi abalondeddwa, he's putting on door sticker number 40. Yasin Nasser is going to be in an interaction with the P1 class people at a dinner in Nairobi. That is actually going to be agenda kuba I think Tuesday. I'll need to find, but that's the point outline. They're going to have at a park in Nairobi an interaction. Manchi kitegeeza kati nze ndaba nga company ezavugiridde Yasin Nasser ezikuba gudiikudde. 1, tagenda kwambala saati za bulijjo, agenda kwambala brand. 2, basponsor bafunye springboard. Bam, petrol. Yes, bafunye springboard. Ogenda ku platform ey'abavuzi ab'ensi yonna. True. Kuba teri muzuuzi ajja kutunulira ku kulweno erimu omuddugavu Katumba ali kubuuza nti atondo yani eyo siko mukalya ya Katumba akasitala akatiikinga kalinye edda ogwo omusitale guliwa kasaali kali waggulu. Teri atajja kubuuza nti company kuba abazungu bakimanyi nti rally sente okubuuza nti bano company kintu bakola kintu mafuta kiringa private okujja wansi wana akusome block y'ebbeeyi n'akola buli kimu baga nti oyo yeevugidde eka private ya sente zize. Kati nabo bajja kubuuza nti fe abavaayo ne tuvuga M-Sport nga buli kimu mu M-Sport yekuwadde Toyota yekoledde byonna ono kikyakula. Awo Yasin Nasser wajja okufuna okuganza Yasin Nasser regional director wa Moyo mu mawanga gano olwo ye leverage gy'agenda okufuna kusaddaaka gye yawaayo nga ye omuntu afune contact n'abo abafuga oba abatambulira mu muzannyo guno mu nsi yonna. Kinaaba kibi ki Yasin Nasser okuba mukwano gwa M-Sport driver? Abafe kinaaba kibi ki nnyo Yasin Nasser okuba oba Ali Katumba, Francis Wamala, Timothy Gawaya gye banaasinkanira abavuzi bano ne bakola emikwano nabo. Muzungu gye tuyita human resource capacity building. Nze ndaba team za buildings edda zafunye dda leverage oba springboard ebisobola okwongera ku ddaala eddala nga bayita mu kukwanaganya n'okuinteractinga n'abantu bamusinkana. Toyinza kuba kyekimu kiringa joni wenkubuuza nti lunaku kirwoloota bulamu obwo mu kalya y'amawulire singa oba oweereddwa omukisa okutambula oba wayogadde okubeera era mu mpaka oba mu forums eza international media attendances lwaligambibwe naalyagadde baawa watono awo we bava akabiriiti akakoleza obulamu obukyusa living positive and hopeful. Era nyina essuubi abo bonna bagenda okwetaba mulaffe abagenda okuguwagira tulina essuubi nti tujja kusigala kyekimu ndowooza mu ndaba y'ebintu mu kuwunyiriza embeera y'ebintu ne mu kutunuulira kw'ebintu azinu exchange of society, adventure. You Kenya, absolutely, these Kenyans are scoring. Contract here, we know what they call Kenya Tina just what a send desire. We did government. Bazifuna. Government is Funa. Mukama Katoda. First rally 2021, they had over 1 million view per view. Volume media, equity that to money. Crazy. Era bamala okukiraba ekyo Kinyatta n'agamba make sure nti buli muvuzi ayingira wano in those WRC stars mubawe treat yonna adventure
okulaba ensi yaffe byakula n'okulaba ensolo zonna zibalengere bulengezi ku TV gaabwe mubatwale bazirabeko bino ebintu tubiraba ffe gavumenti yaffe tebiraba byetaagamu bantu balina nnyindo ziwunyiriza n'amaaso ganguwa kutunuulira kintu ne bakijjawo mu budde bwakyo sivoola bali mu biti byabwe ebyenjawulo obuweereza bwabwe naye nkugambye byetaaga kussaamu bantu banguwa kuwunyiriza nakulowooza nakutaputa bikyamaaso ekibawadde okukola ebivaawo amangu nkuzayo ku lwana eyina abo pulezidenti waabwe ayanguwa okulonda jjoni niwoba nga tolina myaka gyenkanawa kasita akuzuula mu nti olina okulaba okwamangu n'okutegeera n'okuwunya okwamangu n'owunyiriza ekintu n'okijjamu omuwendo gwayagala okwongera ku nsi ye abwe tunaaba nabo ne banaaba basatu babiri nga basobola okukola ekyo sporting the right thing in the sport sporting talent and picking the right product for the consumption of the whole country nga Uganda olwa Uganda yaffe ffenna tewali investment egenda kubaamu tekimanyi kitegeeza dollars zigenda kuyingira Kenya. These guys make, if I remember the last statistics ze nafuna, bali $1 million 365 for a rally WRC in Kenya. Manyi kitegeeza $1 million 365. That's in a simple. That's a lot of money. Kati nakubalidde statistically there is something I gave on table for people. Uganda we tunao tututa abawagizi abatono nnyo bayinza kuba nkomye ezo 15 ne bayinza okuba mutwala bagenda okusala okugenda okuwagira bannaffe bagenda okuva ewaka ennaku ezitakkawa nnaku mukaaga wakati w'ettaano bagenda okuleka musanvu oba ttaano ku mukaaga depending on your schedule oba depending ku programu z'ogwe nga bw'ozitambuza mu nkola ye y'emirimu. Natutte ekyokulabeko ne nkubalira Munnayuganda anaasasanya ssente mu mbeera ya bulijjo ng'ate era tagenze mu kujaajamya kungi ali wakati wa $2,500 3 kati tutwale omuwendo gw'abantu 10 ezo 15 abantu 15 bakubizaamu $1 nga tututte 3 essente bwe mbalabaleeza Uganda ezigenda okuva mu nsawo z'Abannayuganda okusaasaanya Kenya okutambula okwebaka n'okulya ziri mu biliyoni 5.5 mu nnaku 4 ku mukaaga. Biliyoni 5.5 mu nnaku 4 ku mukaaga. Tebataddeeko kwerondalonda ganti asanze ate ng'engeri gyemanyi obulamu bwaffe Finnish lifestyle kiyinza kugenda mu average lifestyle. Kakati tebataddeeko bigulwa birala nga adda waliwo abayinza okugenda mu Nakuma abayinza okugenda mu Chumi big super markets n'agulayo ebikozesebwa ng'ona average ne miliyoni Uganda ajja gireka mu bintu byakoze okuyeteeka kati nabo tetubaze ezo sente saazitunuulidde kuzikubalira zikutera mu muwendo so yeeyo gy'otunuulira nti Kenya tiyakwata kuwaayo kutegeka abakazi kuno nti yakola nsobi wabula that was a right decision taken by Raisi former president Actually, remember in his manifesto, yabagamba mu mpaka luzimba kumbize WRC, and he did, if you feel it. Nabagamba kirije mulimwe. Kyemaletedde okukyuwa omukiso kyongerayo oba mukizike. The Safari Rally, as it's known today, was first held in Kenya in 1953 to commemorate the coronation of Her Royal Majesty Queen Elizabeth II. It started as the East African Safari Rally, traversing the 3 East African countries of Kenya, Uganda, and Tanzania. The rally developed to become the toughest rally in the world and was regarded a true test of man and machine. In 1973, the Safari was admitted to the prestigious International Automobile Federation World Rally Championship, held within the boundaries of Kenya. The Safari Rally continued to enjoy International Automobile Federation World Rally Championship status until the year 2002, when the event was dropped from the World Rally Championship and relegated to the African Rally Championship. Before my administration assumed office in 2013, I made a promise to the people of Kenya to return the Safari Rally back to the International Automobile
Federation World Rally Championship family. This process has taken us 7 years. It is my pleasure today to announce to the people of Kenya and Africa that this process has been concluded and the Safari Rally has been included in the International Automobile Federation World Rally Championship 2020 calendar, making the return of the World Rally Championship to Kenya and Africa after 18 years of waiting. I want to take this opportunity to thank the President of the International Automobile Association, Mr. Jean Todt, the World Rally Championship promoter, Mr. Oliver Sielsa, the Chairman of the Kenya Motorsports Federation, Mr. Phineas Kimathi, and the directors and technical teams for working with my Ministry of Sports, Culture and Heritage through the World Rally Championship Safari Rally project to deliver this iconic event that forms part of our national heritage. My administration will continue to work with the relevant bodies to ensure that the 2020 Safari Rally and successive events thereafter are hosted successfully. It is therefore my pleasure to lead all the people of Kenya in welcoming the 2020 International Automobile Federation World Rally Championship Kenya Safari Rally back to our land and nation. I thank you and God bless you. In the day, it's going to be the oil country, the oil world, oil nation. You don't know how much money, Crazy money. was put in that. So it's all about playing with money. Okay, mbadde ne Frank Ahesi Serugo era nga bingi tugera tumuleka boli awa ayirukire eggwanga lya Kenya era nga ndaba tusobodde okumufuna simanyi networks zeyo zinabazite ndaba tusobodde omufuna ajja kuba atuwulira ajja tuwa feedback what will be going on in Kenya, Naivasha and all that.